So today we'll begin new section. Would you like to read the chapter summary? Yes, Prabhuji. Maybe you can read the chapter summary for both chapter 18 and 19. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. இன்று நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 8 அத்தியாயம் 18, 19 ரெண்டுடைய சுருக்கத்தை படிக்க போறோம். Parantu, first we have to have Mangalacharana. Yes, Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamutirayet Nashtaprayeshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Swadhamo Bhagate Dhanamajnanadibhisaha Kalau Nashtadrishamecha Puranarko Dhunoditaha. Sure. Hare Krishna. Shall I start, Prabhuji? Yes. Hare Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 8 அத்தியாயம் 18 குள்ள அவதாரமான பகவான் வாமனதேவர். அதனுடைய சுருக்கம். இந்த அத்தியாயம் பகவான் வாமனதேவர் எப்படி தோன்றினார் என்பதையும், பலி மகாராஜனின் யாக அரங்கிற்கு அவர் எப்படி சென்றார் என்பதையும், பலி மகாராஜன் எப்படி அவரை நன்கு வரவேற்று அவர் யாசித்ததை அளித்து அவரது விருப்பத்தை நிறைவேற்றினார் என்பதையும் விவரிக்கிறது. பகவான் வாமனதேவர் இவ்வுலகில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை ஆகியவற்றுடன் அதிதியின் கருவிலிருந்து தோன்றினார். அவரது தேகம் கருமை நிறம் கொண்டதாக இருந்தது. அவர் மஞ்சள் நிற ஆடைகளை அணிந்திருந்தார். அபிஜித் நட்சத்திரம் உதயமாகி இருந்த சமயத்தில் ஸ்ரவண துவாதசி என்னும் மங்களகரமான வேளையில் பகவான் விஷ்ணு தோன்றினார். அப்போது உயர் கிரக அமைப்பு, பரவெளி மற்றும் இந்த பூமி ஆகியவை உட்பட உலகங்களிலும் தேவர்கள், பசுக்கள், பிராமணர்கள் மற்றும் பருவ காலங்களும் கூட பகவானின் தோற்றத்தால் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். எனவே மங்களகரமான இந்நாள் விஜயா என்று அழைக்கப்படுகிறது. சச்சிதானந்த உடலை கொண்டவரான முழுமுதற் கடவுள் கஷ்யபருக்கும் அதிதிக்கும் புதல்வராக தோன்றிய போது அவரது பெற்றோர்கள் மிகவும் ஆச்சரியமடைந்தனர். அவரது தோற்றத்திற்கு பிறகு பகவான் குள்ளமான வாமன ரூபத்தை மேற்கொண்டார். தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திய பெரும் முனிவர்கள் எல்லோரும் கஷ்யப முனிவரின் முன்னிலையில் பகவான் வாமனரின் பிறப்புச் சடங்கை நிறைவேற்றினர். பகவான் வாமனதேவரின் புனித நூல் சடங்கின் போது அவர் சூரியதேவன், பிரகஸ்பதி, பூமாதேவி, ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு உரிய அதிதேவதை, அவரது தாயார், பிரம்மதேவர், குபேரன் மற்றும் 7 ரிஷிகள் முதலானவர்களால் கௌரவிக்கப்பட்டார். வாமனதேவர் பிறகு பிருகு வம்சத்தைச் சேர்ந்த பிராமணர்கள் யாகம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த நர்மதா நதியின் வடக்கில் பிருகு கச்சம் எனப்படும் இடத்தில் நிறுவப்பட்டிருந்த யாக அரங்கிற்கு சென்றார். பகவான் வாமனதேவர் வைக்கோலினால் ஆன ஒரு கச்சையும் மான் தோலால் ஆன ஒரு மேலாடையும் ஒரு புனித நூலையும் அணிந்திருந்ததுடன் அவரது கரங்களில் ஒரு தண்டம், ஒரு குடை, ஒரு கமண்டலம் ஆகியவற்றை ஏந்தியவராய் விரலிலிருந்து உற்பத்தியாகும் கங்கை நீரை சிவருமான் கூட தமது தலை மீது தாங்கிக் கொள்கிறார். ஆகவே பகவானது பாதங்களை கழுவியபின் அந்நீரை பலி மகாராஜன் உடனே தமது தலை மீது தாங்கிக் கொண்டார். இதனால் தானும் தமது முன்னோர்களும் பெருமை அடைந்ததை உணர்ந்தார். பிறகு பகவான் வாமனதேவரின் நலனை பற்றி வினவிய பலி மகாராஜன் தனம், ஆபரணங்கள் அல்லது அவர் விரும்பக்கூடிய எதையும் தன்னிடமிருந்து கேட்டு பெறுமாறு பகவானை வேண்டினார். So we just completed 18th Prabhuji. You want to read the last few verses of that chapter just to see what Bali Maharaj has said? Yes, Prabhuji.
So shall I start from 29, Prabhuji? Yes. Yes. Around text 30 or something? Yes, Prabhuji. Wherever Bali Maharaj has spoken. Yes, Prabhuji. It's 29, he starts speaking. Yes, Prabhuji. So, Srimad Bhagavatam, Skandam 8, Adhyayam 18, Padam 29, மொழிபெயர்ப்பு வழங்கியவர் தெய்வத்திரு ஆச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். பலி மகாராஜன் பிறகு வாமன தேவரை நோக்கி கூறினார், பிராமணரே, எனது இதயபூர்வமான வரவேற்பையும் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களையும் உமக்கு நான் அளிக்கிறேன். உமக்கு எங்களால் ஆக வேண்டியதை தயவு கூர்ந்து கூறுவீராக. சிறந்த பிராமண ரிஷிகளின் தவ சுரூபியாக உம்மை நாங்கள் கருதுகிறோம். எம்பெருமானே, பதம் 30, எம்பெருமானே, எமது இல்லத்தில் நீங்கள் அன்போடு எழுந்தருளியிருப்பதால் எனது முன்னோர்கள் அனைவரும் திருப்தி அடைகின்றனர். எங்களது குடும்பமும் வம்சம் முழுவதும் புனிதமடைந்துள்ளது. மேலும் உமது வருகையினால் நாங்கள் இயற்றும் யாகமும் இப்போது நிறைவு பெறுகிறது. 31, பிராமண புத்திரரே, சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப யாகத்தி இன்று கொழுந்து விட்டெறிகின்றது. மேலும் உமது தாமரை பாதங்களை கழுவிய நீரால் எனது வாழ்வின் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுபட்டுள்ளேன். எம்பெருமானே, உமது சிறிய தாமரை பாதங்கள் தொட்டதால் உலகம் முழுவதுமே புனிதமடைந்தது. 32, பிராமண புத்திரரே, என்னிடம் எதையோ கேட்கும் நோக்கத்துடன் நீங்கள் இங்கு வந்திருப்பதாக தெரிகிறது. ஆகவே எதை வேண்டுமானாலும் என்னிடமிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வழிபாட்டுக்குரியவர்கள் மிகச்சிறந்தவர் தாங்கள் என்னிடமிருந்து ஒரு பசுவையோ தங்கத்தையோ தேவையான பொருட்களை கொண்டதொரு வீட்டையோ சுவையான உணவு மற்றும் பானத்தையோ உமது மனைவியாக ஒரு பிராமண புத்திரியையோ செல்வம் குழிக்கும் கிராமங்களையோ குதிரைகளையோ யானைகளையோ ரதங்களையோ அல்லது நீங்கள் விரும்புவதை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Yes, Prabhuji. We just finished. Okay, so chapter 19. Read the chapter summary. அத்தியாயம் 19, பகவான் வாமனதேவர் பலி மகாராஜனிடம் யாசித்தல். இந்த 19ஆம் அத்தியாயம் எப்படி பகவான் வாமனதேவர் 3 அடி நிலத்தை தானமாக கேட்டார் என்பதையும், எப்படி பலி மகாராஜன் அவரது திட்டத்திற்கு சம்மதித்தார் என்பதையும், பகவான் வாமனதேவரின் வேண்டுகோளை நிறைவேற்றுவதிலிருந்து பலி மகாராஜனை சுக்கராச்சாரியர் எப்படி தடுத்தார் என்பதையும் விவரிக்கிறது. வாமனதேவரை ஒரு பிராமண புத்திரர் என்று எண்ணிய பலி மகாராஜன் அவர் விரும்பிய எதையும் கேட்கலாம் என்று அவரிடம் கூறினார். அப்போது பகவான் வாமனதேவர் ஹிரண்யகசிபு மற்றும் ஹிரண்யாக்ஷன் ஆகியோரின் வீர தீர செயல்களை புகழ்ந்து பேசினார். பலி மகாராஜன் பிறந்த குடும்பத்தை இவ்வாறு புகழ்ந்த பிறகு ராஜனிடம் அவர் 3 அடி நிலத்தை யாசித்தார். இது மிகவும் அற்பமானதாகையால் இந்த நிலத்தை தானமாக கொடுக்க பலி மகாராஜன் ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால் வாமனதேவர் தேவர்களின் நண்பரான விஷ்ணு என்பதை புரிந்து கொண்ட சுக்கராச்சாரியார் இந்த நிலத்தை கொடுக்க வேண்டாம் என்று பலி மகாராஜனை தடுத்தார். பலி மகாராஜனின் வாக்குறுதியை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும்படி சுக்கராச்சாரியர் அவருக்கு அறிவுரை கூறினார். மற்றவர்களை ஜெயிப்பது, கேலி செய்வது, ஆபத்துக்கு தக்கவாறு இயங்குவது, மற்றவர்களின் நன்மைக்காக செயல்படுவது முதலான சூழ்நிலைகளில் ஒருவர் தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற மறுக்கலாம், அதில் தப்பில்லை என்று அவர் விளக்கினார். இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக பகவான் வாமனதேவருக்கு நிலத்தை கொடுப்பதிலிருந்து பலி மகாராஜனை சுக்கராச்சாரியார் தடுக்க முயன்றார். So we'll cover maybe texts 1 and 2 tonight. இன்றைக்கு அத்தியாயம் 19ல பதம் 1, 2, 2 பார்ப்போம். Shri Shuka Uvacha iti vairochaner vakyam dharmayuktam sasmradham nishamya bhagavan pritaha pratinandyedam abravita. Translate. சுகதேவ கோசாமி தொடர்ந்து கூறினார், பலி மகாராஜன் இன்பமூட்டும் வகையில் பேசுவதை கேட்ட முழுமுதற் கடவுளாகிய வாமனதேவர் மிகவும் திருப்தியடைந்தார். அவரது பேச்சு மத கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப இருந்ததுவே இதற்கு காரணமாகும். இவ்வாறாக பகவான் அவரை புகழத் துவங்கினார்.
There's no purport by Srila Prabhupada here, but Sridhar Swami has said a couple of things. Uruvim shetu harina yachite cha paratraye pratishrute cha balina janan bhrigurevarayat. That in the 19th chapter, Hari has begged for 3 steps, and Bali reciprocated his request. Bhrigu knew what was happening and objected. Dhatu stutihi swayam tushtir ityadi prastutochitam vaktavyamiti bhikshunshtu shikshayan aha Vamanaha. As if to instruct all beggars, Lord Vamana spoke in praise of his donor, and he was actually pleased that Bali had spoken appropriately. That's all Sridhar Swami says. Jiva Goswami doesn't comment. Vishwanath Chakravarti Thakur gives a similar summary. He says, Paratrayamitam bhumim vishnuna prarthaitam balim ditsantam asmai shukrasto nayaita asi unavimshake. In the 19th chapter, Shukra Acharya advises Bali not to give 3 steps of land. That's all we have. So we'll go to text number 19. Oh, can you read and translate in Tamil? Yeah, we'll go to. We've already heard the chapter summary, so we'll just do text 2 now. Okay. Shri Bhagavan Vacha Vachastavaita Janadeva Sunratam Kulochitam Dhanamayutam Yashaskaram Yasya Pramanam Bhagavah Sambharaye Yatamahe Kulavrittha Prashantaha. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், ராஜனே, நீங்கள் உண்மையாகவே உயர்ந்தவராவீர். ஏனெனில் தற்போதுள்ள உமது ஆலோசகர்கள் பிருகுவின் வம்சத்தைச் சேர்ந்த பிராமணர்கள் என்பதுடன் உமது எதிர்கால போதகராக அமைதியே ஸ்வரூபமானவரும் வணக்கத்திற்குரியவரும் உமது பார்ப்பனாரமாகிய பிரகலாத மகாராஜன் இருக்கப் போகிறார். உமது கூற்றுக்கள் உண்மையானவையாகவும் மத கோட்பாடுகளுக்கு முற்றிலும் ஏற்புடையாகவும் உள்ளன. அவை உமது குடும்ப ஒழுக்கத்தை காப்பவையாக இருக்கின்றன. மேலும் உமது கீர்த்தியையும் அதிகரிக்கின்றன. பொருளரை இந்த பக்கம் போகுது. பிரகலாத மகாராஜன் தூய பக்தருக்குரிய ஒரு சிறந்த உதாரணமாவார். பிரகலாத மகாராஜன் வயது முதிர்ந்தவர் என்ற போதிலும் தமது குடும்பத்திடம், குறிப்பாக தமது பேரனான பலி மகாராஜனிடம் அதிக பற்று வைத்திருப்பதால் அவர் எப்படி சிறந்த உதாரணமாக இருக்கக்கூடும் என்று சிலர் வாதிடக்கூடும். எனவே இச்லோகம் பிரசாந்தக என்னும் சொல்லை உபயோகிக்கிறது. பக்தர் ஒருவர் எப்பொழுதும் நிதான புத்தியுள்ளவராக இருக்கிறார். எச்சூழ்நிலையிலும் அவர் கலக்கமடைவதில்லை. பக்தர் ஒருவர் பௌதிக உடைமைகளை துறக்காமல் இல்லற வாழ்விலேயே தொடர்ந்து இருந்தாலும் பகவானிடம் அவருக்குள்ள தூய பக்தியினால் அவரை பிரசாந்தர் அல்லது நிதான புத்தியுள்ளவர் என்றே கருத வேண்டும். ஆகவே ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கூறினார், கிபாவிப்ர கிபன்யாசி சூத்ர கேனநய ஏ கிருஷ்ண தத்துவ வேதா சே குருஹய. ஒருவர் ஒரு பிராமணராகவோ சந்நியாசியாகவோ அல்லது சூத்ரராகவோ இருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை அறிந்திருப்பாரானால் அவரது சமூக அந்தஸ்து என்னவாக இருந்தாலும் அவரை குருவாகவே மதிக்க வேண்டும். இவ்வாறாக பிரகலாத மகாராஜன் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஒரு குருவாகவே இருக்கிறார். தேவைக்கு அதிகமாக ஒருவன் எதையும் கேட்கக்கூடாது என்று இங்கு சந்நியாசிகளுக்கும் பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் பகவான் வாமனதேவர் உணர்த்துகிறார். பலி மகாராஜன் எதையும் கொடுக்க தயாராக இருந்த போதிலும் வாமனர் 3 அடி நிலத்தை மட்டுமே யாசித்தார். This is text number 2. We have 16 verses according to Sridhar Swami, beginning with this one, in which Vamana instructs that what is dharma, and in particular what is the situation with Bali Maharaj vis-a-vis his grandfather Prahlad Maharaj. நம்ம 2வது ஸ்லோகத்தில் இருக்கோம். இந்த 2வது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு 16 ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்கிறார். இந்த 2வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 16 ஸ்லோகம் வரைக்கும்
பலி மகாராஜர் மற்றும் அவருடைய தாத்தாவான பிரகலாத் மகாராஜா இவங்க 2 பேரும் தர்மம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத சொல்கிறார்கள் இந்த 16 ஸ்லோகங்கள். Vishwanath Chakravarti Thakur elaborates on that. He says that Vamanadev praises his donor. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் மேலும் விவரிக்கிறார், வாமனதேவர் அவருக்கு அன்பளிப்பு கொடை அளிப்பவரை போற்றி பாடுகிறார். He informs Baliraj that he will be satisfied with only a very little bit. அவர் பலி மகாராஜிடம் சொல்கிறார், எனக்கு சிறிது கொடுத்தாலும் போதும் நான் திருப்தி அடைகிறேன் என்று. And he gives an implicit instruction to those who beg but desire a lot. அவர் குறிப்பாக அறிவுறுத்துகிறார் யாருக்குன்னா, யாரு தானம் கேட்கிறார்களோ அல்லது பிக்ஷை கேட்கிறார்களோ அவங்க கொஞ்சம் போல யாசகம் கேட்டுட்டு ஆனா ஆசை நிறைய வச்சிருக்காங்களா அவங்களை பத்தி சொல்றார். Sometimes people approach us asking us for money. சில நேரங்களில் மக்கள் நம்மள்ட்ட பணம் கேட்பாங்க. And we don't know what they're going to do with that money, so we don't give them money, we give them something else. அவங்க நம்மள்ட்ட பணம் வாங்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியாது, அதை எதுக்கு பயன்படுத்த போறாங்கன்னு தெரியாது, அதனால நம்ம அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொடுப்போம். And we prefer to give them prasadam. நம்ம அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறத அததான் நம்ம கொடுக்கறத தேர்ந்தெடுப்போம். Unfortunately, they don't want prasadam, they want money. துரதிர்ஷ்டம் என்னன்னா அவங்க பிரசாதம் வாங்க மாட்டாங்க, அவங்க பணம் தான் வேணும்னு கேக்குறாங்க. That way they can do anything they want with it. அப்ப அந்த பணத்தை வச்சு அவங்க என்ன வேணுமோ அவங்க செஞ்சுக்கலாம். So here Vamanadev is instructing those who would beg but who desire a lot. இங்கு வாமனதேவர் யாரு பிச்சை எடுக்கிறார்களோ அதே நேரத்தில் அவங்க பல்வேறு விதமான ஆசைகளை உடையவர்களாக இருப்பார்கள். Bhikshun bahutaram lipsun shikshayannaha vamanaha, Vishwanath Chakravarti Thakur says. We think naturally of the pandas in holy places who harass us for more and more donations no matter how much you give them. So விஸ்வநாத் டாக்கூர் இது மேலும் விவரிக்கிறார். நாம குறிப்பாக புனித ஸ்தலங்களுக்கு போகும்போது பல்வேறு விதமான பாண்டாக்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் நீங்க எவ்வளவுதான் கொடுத்தாலும் மேலும் மேலும் கொடுங்க என்று உங்களை அவர்கள் வற்புறுத்துகிறார்கள். In other words, one has to be satisfied. This is the implicit instruction. இதுல சொல்ல வேண்டிய உட்கருத்து என்னன்னா, அவர்கள் இருப்பதை கொண்டு திருப்தியடைய வேண்டும். Then he says that the Bhrigu dynasty is the proof of the qualification of your instructors in mundane dharma. இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன்னா, உங்களுடைய ஆலோசகர்கள் பிருகு வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள், அவங்க பௌதிகமான தர்மத்தை உபதேசிக்கிறார்கள். He means aihik dharma. That means dharma in this life. அதாவது இந்த உலகத்துல நிறைவேற்ற வேண்டிய தர்மம். Because the Bhrigu dynasty, they are very qualified smarta brahmanas. ஏனென்றால் பிருகு வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் தகுதி வாய்ந்த ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள். And they know how to secure happiness in human life, mundane happiness. அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பௌதிகமான சந்தோஷத்தை எப்படி அடைறதுன்னு அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். No one has mundane happiness without dharma. It's not possible. பௌதிகமான சுகம் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு நீங்க தர்மத்தை கடைபிடிக்காம உங்களுக்கு அது வராது. And as far as your auspiciousness for paraloka, the next life, he says the pramana for that is your grandfather, Prahlad Maharaj. அடுத்தவங்க அவர் சொன்னார், உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக உங்களுடைய அடுத்த எதிர்காலத்துல உங்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய ஆலோசகர் யாருன்னா உங்களுடைய தாத்தாவான பிரகலாத் மகாராஜர். Samparaye paralaukike pitamaha prabhadaha. He's talking about the next life. So he's benefited in this world by the Bhrigu dynasty Brahmanas, and he's benefited in the future life
by his grandfather Prahlad Maharaj. So இந்த பிறவியில உங்களுக்கு நன்மை அளிப்பவராக பிருகு வம்சத்து பிராமணர்கள் இருக்கிறார்கள், அடுத்த பிறவியில உங்களுக்கு நன்மை அளிப்பவராக பிரகலாத மகாராஜர் இருக்கிறார். This would not be very clear to us. இது நமக்கு ரொம்ப தெளிவா புரியாது. The significance of these words would not be very clear to us if not for Srila Prabhupada's Bhaktivedanta purport. ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய பக்திவேதாந்த பொருள்கள் இல்லை என்றால் இந்த வார்த்தைகள், இந்த மொழிபெயர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் நமக்கு தெளிவாக புரியாது. Prahlad Maharaj, Srila Prabhupada writes, is the vivid example of a pure devotee. ஸ்ரீல பிரபுபாது சொல்றார், ஒரு தூய பக்தருக்கு சிறந்த உதாரணமே பிரகலாத மகாராஜர் தான் பிரபுபாது சொல்றார். Note that Srila Prabhupada said, pure devotee. நல்லா குறிப்பிட்டு பாருங்க, அவர் பிரபுபாது என்ன சொல்றாருன்னா தூய பக்தர். Someone might argue that Prahlad Maharaj, even though he was an old man by this time, but he was very attached. Particularly, he was attached to his grandson, Bali. So how could he be an example of detachment? ஒருத்தர் வாதாடலாம், பிரகலாத மகாராஜர் ரொம்ப வயசாயிருச்சு, இந்த வயசுல அவர் பேரனிடத்துல அவர் பௌதிக பற்று வைத்திருக்கிறார்னா அவர் எப்படி சிறந்த உதாரணமாக இருக்க முடியும்? Therefore, this verse is using the word prashanta. அதனால இந்த ஸ்லோகம் பிரசாந்தங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறது. It's interesting that Srila Prabhupada says this because we don't hear this from either of the other two commentators that we've already mentioned. இது கொஞ்சம் பார்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கு. ஏன்னா மற்ற இரண்டு ஆச்சாரியர்களும் இதற்கு வியாக்கியானம் அளிக்கவில்லை. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த வார்த்தையை எடுத்திருக்கிறார். Prashanta, this is a word that's often used to describe devotees. இந்த பிரசாந்தங்கிற வார்த்தை அடிக்கடி ஒரு பக்தரை குறித்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கும். இது For example, Mahat Sevam Dwaram Ahur Muktes Tamo Dwaram Yoshitam Sanghi Sangam Ahantaste Samachitta Prashanta Vimanyavas, what is it? Yes. So Prashanta, here Srila Prabhupada says Prashanta means he's sober. So Prashanta அப்படின்னா அவர் எந்த நிலையிலும் அவர் கலக்கமடைவதில்லை. He's not disturbed by any conditions. அவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் சஞ்சலத்துக்குள்ளாவதில்லை. You may have noticed it's not so easy to do that. நீங்க பார்த்திருக்கலாம், இது எளிதில் நம்ம கடைபிடிக்க முடியாது. Or rather, it's not so easy to be that. அல்லது அந்த மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியாது. So even if a devotee, Srila Prabhupada says, remains in grahastha life and does not renounce material possessions, he should still be understood to be prashanta, sober, because of his pure devotion to the Lord. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், பக்தர் ஒருவர் பௌதிக உலகங்களை துறக்காமல் இல்லற வாழ்விலேயே தொடர்ந்து இருந்தாலும் அவர் பகவானிடம் அவருக்குள்ள தூய பக்தினால அவர் பிரசாந்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். And here Srila Prabhupada is qualifying. We're talking about pure devotion again. இங்க மறுபடியும் ஸ்ரீல பிரபுபாத் எல்லா பக்தரும் சொல்ல தூய பக்தர்னு அவர் குறிப்பாக தூய பக்தரை சொல்றார். Throughout his books, Srila Prabhupada refers to pure devotees, perfect devotees, flawless devotees, as devotees, because that's really what it means to be a devotee. ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய பொருள்கள் பலமுறை பார்த்தீங்கன்னா அவர் தூய பக்தர், முழுமையடைந்த பக்தர், பூரணமான பக்தர், குறையில்லாத பக்தர் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏனென்றால் பக்தர் அப்படின்னாலே தூய பக்தர் தான். Those who are struggling sadhakas and those who are only aspiring to become sadhakas, they are also considered to be devotees, but only out of the kindness of the spiritual master who has sponsored them. So, அவங்க தூய பக்தர் இல்லாவிட்டாலும் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள், குறிப்பாக சாதனை செய்வதற்கு போராடி கொண்டிருக்கூடிய பக்தர்கள் அல்லது சாதனை செய்து கொண்டிருக்கூடிய பக்தர்கள், அவங்கள அவங்களையும் பக்தர்கள் என்று ஏன் அழைக்கிறோம் என்றால் அது அவங்களுடைய குருநாதருடைய கருணையினால அவர்களுக்கு அந்த பக்தர் அப்படிங்கிற அந்த பெயர் அளிக்கப்படுதே தவிர குருநாதருடைய கருணையினால் தான் அப்படி அழைக்கப்படுகிறது.
So there are all kinds of devotees, many different branches of devotees. I want to say there's a hierarchy of devotees, Taratamya. பல்வேறு விதமான பல வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், பல வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அதற்கு ஒரு வரிசை கிரமம் இருக்கிறது. The Kanishta Adhikaris, they may be considered at the lowest end of the hierarchy, Taratamya. ஆரம்ப நிலை பக்தர், அவர் கனிஷ்ட அதிகாரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் அந்த வரிசை கிரமத்துல கடைசியில் இருப்பார். They hardly have any faith, but they have some faith. அவங்களுக்கு அதிகமான அளவு நம்பிக்கை இருக்காது, ஆனா கொஞ்சம் நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்கலாம். They hardly have any experience or any wisdom, but they have some, at least enough to engage. அவங்களுக்கு அதிகமான அளவு அனுபவமும் இருக்காது, ஆனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்கும். ஏன்னா அந்த அனுபவத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் அவர்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். They hardly have any dedication or devotion also, but they have some. So அவங்களுக்கு முழுமையாக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்காது, ஆனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த அர்ப்பணிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கலாம். Maybe they don't even have the best character because of their lack of faith, but they have some character. At least they're chanting Hare Krishna with some faith. அவங்களுக்கு குணநலங்களும் கூட ஒழுங்கான குணமுடையவராக இருக்க வாய்ப்பில்லை. இருந்தாலும் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்கிறார்கள் அப்படினால கண்டிப்பாக அவங்களிடத்திலும் ஒரு சில நல்ல குணங்கள் இருக்கும். So in all liberality they are also considered to be devotees. So இவ்வளவு நம்ம அவங்களுக்கு பூர்ணமாக அவங்க இல்லாவிட்டாலும் கூட அவங்களையும் பக்தர் என்று அழைக்கிறோம் என்றால் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில குணங்களை வைத்து. But they are in a very precarious position, very tenuous position. ஆனால் அவங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையானது அபாயகரமான சூழ்நிலை அல்லது ரொம்ப வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை. Due to their strong material desires, due to their lack of faith, due to their lack of wisdom or even knowledge, and sometimes even character, and especially if you throw in some bad karma, they're predisposed toward every misfortune, and at any time they can be swept away by the material energy. So அவர்களுடைய நிலையானது ஆபத்தான சூழ்நிலை இருக்கிறது. எப்படி என்றால் அவர்களுடைய நம்பிக்கையின்மையினாலையும் அவர்களுடைய ஞானமின்மை, அவருடைய அனுபவமின்மை, இந்த விஷயங்களால அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் மோசமான விகர்மா அல்லது பாபகர்மா இருந்தாலும் கூட அவங்க பௌதிகமான ஆசைகளுடைய காரணத்தினால அவர்கள் ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படலாம். This is why they are sometimes called prakrita bhaktas or material devotees. அதனால்தான் அவர்கள் பிராகிருத பக்தர் அல்லது பௌதிகமான பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். They really have no qualification at all other than sponsorship. அவங்களுக்கு எந்த குணமும் எந்த தகுதியும் கிடையாது. ஆனா அவங்க குருநாதருடைய கருணையின் அடிப்படையில் அவருடைய அதிகாரத்தின் பேர்ல அவங்க செயல்படுகிறார்கள். Sponsorship from a pure devotee. ஒரு தூய பக்தருடைய அன்பளிப்பினால் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். Or sponsorship from someone they think is a pure devotee. அல்லது யார் தூய பக்தர் நினைக்கிறார்களோ அவர்களுடைய அன்பளிப்பினால் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். Because sometimes they don't even have bona fide spiritual masters. It happens. ஏன்னா சில நேரங்கள் அவங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதர் கூட இருக்க மாட்டாங்க. So Srila Prabhupada always encourages and always urges that one try to move beyond the Kanishta platform as soon as possible, because it is a very dangerous position to be in. என்றால் சில பிரபுபாத் சொல்றார், இது ரொம்ப அபாயகரமான சூழ்நிலை இருப்பதால வெகு சீக்கிரம் இந்த கனிஷ்ட ஆரம்ப நிலை பக்தரிலிருந்து நீங்கள் முன்னேற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். Like a drop of water on a lotus leaf, they can be carried away at any time, and they are.
எப்படி வந்து ஒரு தாமரை இலை மேல இருக்கிற ஒரு துளி தண்ணீரானது எப்பனாலும் அது கீழே விழுந்துடுமோ அதே போல. That we see practically, and also Krishna gives his own statistics in Bhagavad Gita. அதை நம்ம நடைமுறையிலையும் பார்க்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணனும் பகவத்கீதையில வந்து இதுக்குண்டான ஒப்பிடுகிறார். Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye ityadi. He says 1 in a million may make it beyond this platform. எத்தனையோ பல ஆயிரம் கோடி எத்தனையோ மனிதர்கள்ல யாராவது ஒருவர் மட்டுமே வந்து இந்த நிலையை தாண்டி வர முடியும் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்கிறார். So one should be very careful, because in the Kanishta Adhikari platform, one is also more inclined to commit offenses, and especially he's inclined to commit offenses to other devotees on account of his inability to recognize who is a devotee and who isn't a devotee. குறிப்பாக இந்த ஆரம்பநிலை பக்தர்கள் மற்ற பக்தர்களுக்கு அபராதம் செய்வதில் அவர்கள் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. குறிப்பாக அவர்களுக்கு யாரு பக்தர் யாரு பக்தர் இல்லைன்னு அவங்களால தெரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால அவர்கள் பக்தர்களுக்கு அபராதம் இழைக்க வாய்ப்பு நிறைய இருக்கிறது. And in an indirect way, this is why Srila Prabhupada uses these two terms more or less interchangeably: pure devotee and devotee. அதனால பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதர் இந்த வார்த்தைகளை இந்த வார்த்தை பேர் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவார். தூய பக்தர் பக்தர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அவர் மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்துவார். We have to respect any devotee, because it's not so easy to see who is a devotee and who isn't. நம்ம எல்லா பக்தரையும் மதிக்க வேண்டும், ஏனென்றால் யாரு பக்தர் யாரு பக்தர் நமக்கு தெரியாது. Even if we are Madhyama Adhikaris or Uttama Adhikaris, or think that we are Madhyama Adhikaris or Uttama Adhikaris, even if we aren't, it's not easy to recognize who is a devotee and who isn't. நாம மத்தியம அதிகாரியா இருக்கலாம், அல்லது உத்தம அதிகாரியா இருக்கலாம், அல்லது நம்ம மத்தியம உத்தம அதிகாரியா இருக்கிறோம் என்று நினைக்கலாம். இருந்தாலும் நமக்கு வந்து யாரு பக்தர் என்று கண்டுபிடிக்க முடியாது. Vaishnaver kriyamutra vignena bujhoy. Even a very learned person is unable to process the activities of a devotee. It's very difficult to understand. கத்திருந்த பண்டிதராலும் கூட ஒரு வைஷ்ணவருடைய செயல்களை புரிந்து கொள்வது கடினம். Really only another devotee can understand who is a pure devotee. இன்னொரு பக்தர் மட்டுமே யார் தூய பக்தர் என்று கண்டுபிடிக்க முடியும். So there's an implicit warning here in Srila Prabhupada's purport that we should not assume that because Prahlad Maharaj is so affectionate to Bali Maharaj, therefore he's an attached old householder. We should not assume that. So இங்க குறிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல வர்றார் உட்கருத்துனா, எந்த ஒரு பக்தரையும் நம்ம குறை தேடப்படக்கூடாது. குறிப்பாக பிரகலாத மாரதர் அவருடைய பேரண்டத்துல பற்றுதல் வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் வந்து தூய பக்தர் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது, அப்படி நம்ம அனுமானிக்க கூடாது. And the character and devotion of Prahlad Maharaj, the pure devotion of Prahlad Maharaj, it's evident throughout the Srimad Bhagavatam in so many ways. பிரகலாத மாரதருடைய தூய குணம், பிரகலாத மாரதருடைய தூய பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுவதும் பறைசாற்றப்பட்டிருக்கிறது. And just as with others, other devotees or non-devotees, we see their character also is very clear. The examples are given in the Bhagavatam, what to do and what not to do. Both are given. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பக்தர்களை பற்றிய பல உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது. Shukracharya here is doing the wrong thing. சுக்ராச்சாரியர் இங்கு தவறான செயலை செய்கிறார். Even though he's a very highly qualified learned brahmana. அவர் நன்கு கற்றறிந்த அவர் நல்ல ஒரு பிராமணர். And Bali Maharaj is doing the right thing even though he's a demon. பலி மகாராஜர் சரியான விஷயத்தை செய்கிறார், அவர் அசுரனாக இருந்தாலும் கூட. So it's not so easy to figure out who is who and what is what. அதனால நம்ம யாருன்னு நம்மால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. Maybe this is why Krishna says in chapter 6 that the best devotee is somebody who actually has empathy enough to understand another person's condition.
ஸோ அதனாலதான் சில பகவான் கிருஷ்ணர் 6வது அத்தியாயத்துல சொல்றார், ஒரு சிறந்த பக்தர் அப்படின்னா அவர் பிறரை தன்னோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும் இன்னொருவரை பற்றி. And at any rate, we should always be very careful to show respect to all living entities, what to speak of devotees. எப்படி இருந்தாலும் நாம் எல்லாரும் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும். எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் நாம் தகுந்த மரியாதை அளிக்க வேண்டும். பக்தரை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது? So that's one point, that Prahlad Maharaj is very exalted because of his pure devotion. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். பிரஹலாத மகாராஜர் அவருடைய தூய பக்தி தொண்டினால அவர் மிக மிக உயர்ந்தவர். Then Srila Prabhupada quotes Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapter 8, text number 128, in order to make another point, related point. அதன் பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சைதன்ய சரிதாமிரத்திலிருந்து மத்திய லீலை பிரபுஜி சாப்டர் 8 அத்தியாயம் 8 128 Madhya Leela, அத்தியாயம் 8 பதம் 128 மத்திய லீலை, அதுல இந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். Kiva vitro kiva nyashi shutra kene nai jay Krishna tattvavetha shei guru hoy. You can translate. ஒருவர் ஒரு பிராமணராகவோ சந்நியாசாகவோ அல்லது சூத்ராகவோ இருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை அறிந்திருப்பாரானால் அவரது சமூக அந்தஸ்து என்னவாக இருந்தாலும் அவரை குருவாகவே மதிக்க வேண்டும். So as we see with this ironic situation in which the big qualified Brahmin is acting like a demon and the demon is acting like a devotee, whoever knows Krishna, whoever is a devotee of Krishna, whoever is Krishna conscious, that person we can learn from. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு முரண்பட்ட விஷயத்தை நம்ம பாக்குறோம். நன்கு கற்றறிந்த தகுதி வாய்ந்த பிராமணரான சுக்ராச்சாரியர் தவற இழைக்கிறார், அசுரனை போல செயல்படுகிறார். அசுரனாக இருக்கக்கூடிய பலி மகாராஜன் மிக சிறந்த பக்தராக நடக்கிறார். ஸோ அதனால நாம என்ன பண்ணணும்னா, யாரா இருந்தாலும் யாரு கிருஷ்ணருக்கு பக்தராக, யாரு கிருஷ்ணனுடைய விஞ்ஞானத்தை தெரிந்திருக்கிறாரோ அவரைத்தான் நம் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So the Lord was pleased with Bali even though he was a demon. And why was he pleased with Bali? பகவான் பலி மகாராஜத்துல திருப்தி அடைந்தார். அவர் அசுரனாக இருந்தாலும் கூட திருப்தி அடைகிறார். ஏன்? Because he had said something that was dharma yukta. It was appropriate and full of dharma. என்றால் அவர் சொன்ன சொல்லானது தர்மத்திற்கு ஏற்புடையதாக இருந்தது. Usually the only way that we can guarantee that what we speak is dharma yuktam or sunartam, it's also stated here, very pleasing. Usually the only way that we can guarantee that is by speaking what is already been said in the Shastra, paraphrasing the Shastra. So இங்க சூன்றதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்படின்னா ஏற்கனவே மிகவும் உண்மையான, அதாவது பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம பேசக்கூடிய பேச்சின் மூலமாக பகவான் திருப்தி அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பேச வேண்டும். So Nishamya Bhagavan Pritaha, the Lord upon hearing this was very pleased. So பகவான் அவர் பேசுனது கேட்டு ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார். In exactly the same way, the Lord will be very pleased with all of us when we speak only according to what has been stated in the Shastra. எப்படி பகவான் பலி மகாராஜ் மீது திருப்தி அடைந்தாரோ அதே போல் நாமும் சாஸ்திரத்திற்கு ஏற்ப நம்ம பேசினோமானால் பகவான் நம்மளும் திருப்தி அடைவார். Srila Prabhupada on more than one occasion gave the instruction to particularly his sannyasi preachers that you should simply memorize Bhagavat Gita and speak nothing else. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மீண்டும் மீண்டும் பலமுறை அவருடைய சந்நியாச சிஷ்யர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறார். நீங்கள் பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள், அதை சொன்னா போதும், வேற ஒன்றும் நீங்க செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார். We don't do this. நாம் அதை செய்யறதில்லை. That's why we get confused. அதனால நமக்கு குழப்பம் ஏற்படுகிறது. And we confuse others also. பிறரையும் குழப்புகிறோம். So in order to be authorized, this is very clearly stated in chapter 17, text 15 of Bhagavad Gita. In order to be authorized, we simply have to repeat what we've heard. Guru Mukha Padmalakya
chitete koriya aikya arana kori homani asha. நம்ம அதிகாரபூர்வமாக பேச வேண்டும் என்றால் நாம் குருநாதனிடமிருந்து என்ன கேட்கிறோமோ அவருடைய திருவாயிலிருந்து என்ன வருகிறதோ அதை கேட்க வேண்டும், அதன்படி நாம் செயல்பட வேண்டும். வேறு எந்த விதமான ஆசையும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. And then whatever we speak will be pramanam. அப்ப நம்ம என்ன பேசுறோமோ அது பிரமாணமாகும். Just like here it stated, Prahlad Maharaj, he is pramanam. He himself is praman. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரஹ்லாத மகாராஜர் தான் பிரமாணம், அவரே பிரமாணம். This is another very closely related principle which is also very important to consider. இங்க ஒரு முக்கியமான கொள்கை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அது நாம் எல்லாரும் கண்டிப்பாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். If there is a person who has established in his character that he will only speak what has been stated by some authority, in the Shastra especially, then that person himself becomes equally in authority, as authoritative as Shastra. So, இங்க விஷயம் என்னவென்றால், எந்த ஒரு நபர் சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கூடிய விஷயங்களை அவர் பேசுகிறார் என்றால் அந்த நபரும் அந்த சாஸ்திரத்திற்கு ஒப்பானவர். Just like Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has glorified Narottam Das Thakur in his writings, that whatever he speaks, it is like Vedic literature. It is as authoritative as the Shastra. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் தாக்கூர் சொல்கிறார், நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் என்ன பேசுகிறாரோ அது எல்லாமே அதிகாரபூர்வமானது என்றால் அவர் சாஸ்திரத்தை தவிர வேற எதுவும் பேசவில்லை. And therefore, whatever such a devotee speaks, even if we can't see where it is in the Shastra, it has to be accepted as equally authoritative as Shastra. எப்பொழுது அப்பேற்பட்ட நபர் பேசுகிறாரோ அப்பொழுது நமக்கு அந்த சாஸ்திரத்துல எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, இருந்தாலும் அவர் சாஸ்திரத்திலிருந்து பேசுவதனால கண்டிப்பாக அது அதிகாரபூர்வமானது, அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But here again, it takes one to know one. ஆனால் இங்கு நீங்கள் ஒருவரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அவர் மாதிரி அவரை தெரிந்து கொள்ள முடியும். Unless you're familiar enough with the entire gamut of Shastra, that you can recognize the source behind any particular sentence that we read, say, in Srila Prabhupada's purports, then you won't be able to do this. So, குறிப்பாக ஒருவர் பேசுகிறார் என்றால் அப்போ சாஸ்திரம் இருக்கக்கூடிய பல்வகைப்பட்ட எல்லா சாஸ்திரங்களையும் தெரிந்தால் மட்டும்தான் நாம ஒருத்தர் என்ன சாஸ்திரத்தை பேசுறாங்க தெரிந்து கொள்ள முடியும். குறிப்பாக சில பிரபுபாதருடைய பொருளில் ஒவ்வொரு வாக்கியம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாஸ்திரம் எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா பிரபுபாதர் எங்கிருந்து சொல்றார் அப்படிங்கிற அந்த அதனுடைய மூலம் நமக்கு தெரிய வரும். Unless we ourselves are adequately familiar with what the Shastra teaches, we won't be able to recognize who is speaking Shastra and who isn't. We will be fooled. So, சாஸ்திரங்களை நாம் கற்கவில்லை என்றால் யாரு சாஸ்திரத்தை பேசுறாங்க யாரு சாஸ்திரத்தை பேசல நமக்கு எப்படி தெரியும்? இல்ல நம்ம முட்டாளாக்கப்படுவோம். So this is a very important point also. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம். I think maybe we will stop here, and if anyone has any questions or any comments, we can discuss. So, இங்க நம்ம நிறுத்திக்கொள்வோம். யாருக்காவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் நம்ம பேசுவோம். Kishori Priya has her hand raised. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. One of the questions that I had is, you mentioned two words in one sentence, desire and beg. So, basically, beg and desire, saying that a person who begs should be devoid of desires. It's kind of, to me, it sounds contradicting, because we beg for mercy from devotees, and we can't say that we don't have desires at the same time, in the sense that when we it's always when we ask for something, it's what we want, it's not what they want to give us. So could you please elaborate on how it is that we should beg without desires? Yes. Okay. மாதாஜியோட கேள்வி, நீங்க சொன்னீங்க ரெண்டு வார்த்தையில பயன்படுத்துறீங்க,
ஒன்று பிச்சை கேட்பது, தானம் கேட்பது, இன்னொன்று ஆசை. ஸோ நம்ம வந்து பிக்ஷை கேட்கும்போது நமக்கு என்ன விருப்பமோ அதை தான் நம்ம கேட்க போறோம். அவங்க என்ன தராங்களோ அதை நம்ம கேட்க போறது இல்லை. அப்ப இப்படி ஆசை இல்லாம எப்படி நம்ம வந்து தானம் கேட்பது? We have to understand what is our definition, Vaishnava definition of desirelessness. நமக்கு வைஷ்ணவ ரீதியாக ஆசையின்மை அப்படின்னு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும். Desirelessness means I only want what Krishna wants. ஆசையின்மை அப்படின்னா எனக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான் எனக்கு வேணும். And because Krishna always gets what he wants, he's apta kama, therefore a devotee's desires can never be frustrated. ஸோ கிருஷ்ணன் வந்து ஆப்தகாம, அவருக்கு என்ன வேணுமோ அவருக்கு வந்து அது கிடைத்துவிடும், அவருக்கு அது கிடைக்காம இருக்காது. ஸோ அதே போல ஒரு பக்தருக்கும் அவருக்கு வேணுங்கிறது கிடைக்காம இருக்காது. So that's desirelessness. அதுதான் பற்றின்மை அல்லது ஆசையின்மை. It's desire, but it's desireless at the same time because it's transcendental. அது ஆசைப்படுதல், ஆனால் அதே நேரத்தில் ஆசையின்மை, ஏனென்றால் அது தெய்வீகமானது. And this is only possible in Krishna consciousness, not otherwise. இது கிருஷ்ண பக்தியில் மட்டும்தான் சாத்தியம், வேற எங்கேயும் கிடையாது. Because there's no other way to desire something and be transparent at the same time. ஸோ நீங்க வந்து கிருஷ்ணருக்காக ஆசைப்பட்டு வேற எதுக்கும் ஆசைப்பட முடியாது. A devotee becomes full of desire and simultaneously desireless because he desires what Krishna desires only. He's fully adopted Krishna's desire. ஒரு பக்தர் முழுமையாக கிருஷ்ணருக்காக ஆசைப்படுகிறார். அதனால் அவர் முழுமையாக ஆசை உடையவராக இருந்தாலும் ஆசை இல்லாதவர், ஏனென்றால் முழுமையாக அவர் கிருஷ்ணனுக்காக மட்டுமே ஆசைப்படுகிறார். And he's not asking for anything for himself. அவர் தனக்காக எதுவும் கேட்பதில்லை. Even though he is. அவர் வந்து கேட்டுனாலும் தனக்காக கேட்பதில்லை. So this is I guess you can call it a Chincha Veda Veda, but it's transparency. That's maybe the best way to put it. இதுதான் அச்சிந்த பேத அபேத அல்லது ஒளிவு மறைமின்மை. Nicely described in Chaitanya Charitamrita also. Bhukti mukti siddhi kami shakale ashanta. Krishna bhakta nishkama atayavo shanta. இது சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ண பக்தி யாருக்கு இருக்கிறோ அவர் மட்டும்தான் அமைதியாக இருக்கிறார். மற்றபடி புறநின்பத்தை அடைய வேண்டும் என்று நினைப்பவரோ, ஞானம் அடைய வேண்டும் நினைப்பவரோ, சித்தி வேண்டும் என்று நினைப்பவரோ, அவங்க எல்லாருமே வந்து அசாந்த, அவர்கள் எல்லாருமே வந்து அமைதி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். Similarly, if my desire is to satisfy Krishna, then that desire is transcendental. என்னுடைய ஆசையானது பகவான் கிருஷ்ணனை திருப்திப்படுத்துவதாக இருந்தால் அது தெய்வீகமானது. And if my desire is to satisfy myself, then that desire is mundane, no matter what it looks like. என்னுடைய ஆசையானது என்னுடைய புறங்களை திருப்திப்படுத்துவதாக இருந்தால் அது வந்து ஆசை வந்து காமம். There are many people in this world who execute devotional service to fulfill their own purposes. Many people, most people, according to what we've described already about the Kanishta Bhaktas, Prakrita Bhaktas. So many. பல பக்தர்கள் இந்த உலகத்துல பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களுடைய சொந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக. And there are people in this world who appear to be pounds, shilling, pence men, but their only concern is to fulfill Krishna's desire, and therefore they're pure. So அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல மற்ற பக்தர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பணக்கார இருக்கலாம் அல்லது ஏழையா இருக்கலாம், எப்படி இருந்தாலும் அவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்காக எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவதற்காக அவர்கள் தயாரா இருக்கிறார்கள். That is Rupa Goswami's definition of Jivan Mukta. அதுதான் ரூப கோஸ்வாமியுடைய ஜீவன் முக்தன் அப்படிங்கிறதுக்கு வரையறுக்கிறார். His only program is to engage his body, his mind, and his words in fulfilling Krishna's desire. Therefore, no matter how much money he's in touch with, no matter how many materialistic persons he's meeting, no matter
how much material energy he's moving through his faculties, it just doesn't matter because he's transparent. ஒருத்தர் பல்வேறு விதமான செல்வ செழிப்போடு இருக்கலாம், பல்வேறு விதமான பௌதிகமான மக்களை சந்திக்கலாம், பல்வேறு விதமான பௌதிகமான செயல்களை அவர் செய்யலாம். ஆனால் அவர் கிருஷ்ணருக்காக ஈடுபட்டிருப்பதனால அவர் எந்த விதமான விஷயத்திலும் அவர் பற்றுக்கொள்வதில்லை அல்லது அவர் களங்கமடைவதில்லை. Famous purport in the 10th canto, Srila Prabhupada writes, to be totally absorbed in selling books about Krishna, that is samadhi. ஒருவர் முழுமையாக பகவான் கிருஷ்ணனுடைய புஸ்தகங்களை விநியோகிப்பதில் இருந்தார்னா அவர் சமாதியில் இருக்கார் என்ற அர்த்தம். Now a final note on desire, Vaishnava desire. Desire, what does it mean? Srila Prabhupada often used to say, first deserve, then desire. So கடைசியா வார்த்தை டிசைர், ஆசை. வைஷ்ணவனுடைய ஆசை என்னன்னா முதல்ல நீங்க முதல்ல தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், அதன் பிறகு ஆசைப்படுங்க. This is where the principle of humility comes. So இங்கதான் பணிவு அப்படிங்கிற அந்த கொள்கை வருகிறது. And why Chaitanya Mahaprabhu has told us that this is really the keystone of Krishna consciousness, to become more humble than a blade of grass, etc., etc. குறிப்பாக இந்த பக்தி தொண்டினுடைய அடிப்படையான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒருவர் புல்லை விட பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறார். Who are we to desire the things that we're aspiring for? We have no right. நாம யாரு நம்மளுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்ற நம்ம முயற்சி பண்றதுக்கு? நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. Many times we find our Goswamis in their writings, they're saying things like this, that even Lord Brahma and Lord Shiva cannot hope to get a glimpse of the Ras Leela, but who am I to aspire to get into that party? Lakshmi Devi is sitting across the river here in Vrajadam. Still to this day, for the last 5,000 years, she's executing tapasyas, his wife, to try to get into this Ras Leela, and she cannot do so. So who are we? பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் அவங்க கூட பகவானுடைய இந்த பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ராசலீலை இதை புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமான விஷயம். அவ்வளவு லக்ஷ்மி தேவி பகவானுடைய மனைவி இந்த யமுனை நதிக்கு அந்த கரையில 5000 வருடங்களாக தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், இன்னும் தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது அவங்களுக்கு கூட அனுமதி இல்லை. அப்ப நாம யாரு? நமக்கு எப்படி இந்த விஷயங்கள் புரியுது? Lakshmi Devi came to execute austerities to try to get in to see Krishna's Ras Leela. லக்ஷ்மி தேவி பகவான் கிருஷ்ணனுடைய ராசலீலையில் அனுமதி பெறுவதற்காக இங்கே தவம் செய்ய வந்திருக்கிறார்கள். Even now there's nothing over there in Bilvavan where her temple is. இன்னமும் நீங்க அங்க போனீங்கன்னா பில்வவன் அங்க அவங்களுடைய கோயில் தான் இருக்கு, வேற எதுவும் கிடையாது. But 5,000 years ago there was no temple even. 5000 வருடங்களுக்கு அந்த கோயிலும் கிடையாது. She spent her cold nights out in the thorns and the dust. அங்க அந்த குளிர்ந்த இரவுகளை அங்க இருக்கக்கூடிய தூசியிலும் அங்க இருக்கக்கூடிய முள்ளிலும் அவர்கள் தவம் இருக்கிறார்கள். And she endured the blasting summer sun of Vrajadham also without any shade. அந்த கொளுத்தும் அக்னி கொளுத்தக்கூடிய வெயில்ல கூட அவங்க எந்த விதமான நிழலும் இல்லாமல் தவம் இருக்கிறார்கள். And Radharani asked the cowherd boys to go there and build her some sort of thatch hut shelter, just so that she could have some semblance of shelter against the elements. Lakshmi, the goddess of fortune. ஸ்ரீமதி ராதாராணி சொல்றாங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய கோபுரங்களை போய் நீங்க போய் அங்க லட்சுமி தேவிக்காக என்ன பண்ணுங்க, அவங்க ரொம்ப அந்த இதுல இருக்காங்க, தவத்துல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சமா ஒரு குடிசை மாதிரி போட்டு கொடுங்க, அவங்க இந்த பௌதிகமான இந்த தொல்லைகள் இருந்து அவங்க கொஞ்சம் காப்பாற்றப்படட்டும் என்று லட்சுமி தேவியை காப்பாற்றுறதுக்காக ராதாராணி அனுப்புறாங்க. If you go to that temple today, there is a small deity of Gopal sitting next to Lakshmi.
நீங்க அந்த கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா இப்ப அங்க லட்சுமி தேவி பக்கத்துல ஒரு சின்ன கோபால் அமர்ந்திருப்பார். And when the cowherd boys built Lakshmi Devi a small chulha in the ground, then Gopal came and he cooks khichdi for Lakshmi there. So எப்போ வந்து கோபுரம் வந்து அவங்களுக்கு குடிசை போட்டாங்களோ அப்போ கோபால் வந்து அவர் லட்சுமி தேவிக்காக கிச்சடி சமைச்சு கொடுக்குறார். So that's the prasadam you get when you go to that temple, khichdi prasadam, small dona. So அந்த கோயிலுக்கு நீங்க போனா அந்த சின்ன தொன்னையில உங்களுக்கு வந்து கிச்சடி பிரசாதம் கிடைக்கும். Cooked by Gopal himself. கோபால் அவரே சமைச்சது. He takes care of his wife. அவருடைய மனைவி அவரே பாத்துக்கிறாரு. But she cannot get into Raslila. ஆனா அவங்க ராஸ்லீலாக்குள்ள நுழைய முடியாது. She can't get out of that Aishwarya Bhav, that is her constitution. அவங்க வந்து இந்த ஐஸ்வர்ய பாவத்தை விட்டு வெளியேற முடியல, ஏன்னா அது அவங்களுடைய சுபாவமான நிலை. So Nashriyadapi Anga Samshraya, Nemam Vinanchina Bhavo, Nashriyadapi Anga Samshraya. These great demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, even though the goddess of fortune, they cannot hope to have what we are trying to aspire for. So who are we that we have this impedance? லக்ஷ்மி தேவி, பிரம்மா, சிவபெருமான் இவங்களுக்கு கூட நம்ம எதை நோக்கி இருக்கிறோமோ, எதை நம்ம கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த விஷயம் வந்து இவங்களுக்கு கூட அனுமதி கிடையாது. அப்ப நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? But there's a chance, because Krishna is infinitely kind, and if he sees and is pleased by humility, and if he sees our selfless dedication, maybe for thousands of years if need be, then someday his mercy will come. ஆனால் கிருஷ்ணர் அளவிட முடியாத அளவிற்கு, எல்லை இல்லாத அளவிற்கு கருணை வாய்ந்தவர். அதனால நம்மளுடைய பணிவை பார்த்து, நம்மளுடைய நேர்மையை பார்த்து பகவான் கிருஷ்ணர் இன்று இல்லாட்டியும் 10,000 வருடங்கள் 1000 வருடங்கள் கழித்து கூட நமக்கு கிருஷ்ணனுடைய கருணை கிடைக்கலாம், நமக்கு கிடைப்பதற்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. But to invest in that, you have to be more humble than a blade of grass. That's why we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Otherwise it's hopeless. ஆனால் அந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பணிவாக இருக்க வேண்டும். அந்த பணிவு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்கிறோம். Okay, anything else? It's now 8:06. I did have one more question. So I found it interesting that Srila Prabhupada refers to Prashanta as sober. In his word to word, he calls peaceful, which is what we would think that's what the word means. So it's similar to how he glosses Dhira also as sober. So it seems like he's driving home a point that the rest of us are intoxicated. So I was just wondering, there are so many things that we do get intoxicated by and we don't realize what they are. So could you please elaborate a little bit? Yeah, particularly 4 things. So மாதஜி கேள்வி, இந்த ஸ்லோகத்துல பிரசாந்த அப்படிங்கிறது வந்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை இல்ல, பிரபுபாதர் அமைதியானவன் போட்டிருக்கிறார், ஆனால் பொருளில் வந்து அவர் கலக்கமடையாதவர், நிதான புத்திரன் போட்டிருக்கிறார். தீர அப்படின்னா கலக்கமடையாதவர். ஆனால் நம்ம பார்க்கிறோம் பல்வேறு நிலைகள், நாம் பல்வேறு விஷயங்களுக்கு நம்ம போதைக்கு அடிமையான மாதிரி நம்ம வந்து பல்வேறு விஷயங்களுக்கு அடிமையாகிறோம். ஸோ இதை கொஞ்சம் நீங்க விளக்கம் நல்லா இருக்கும். So Kunti Devi says there are 4 things: Janma, Aishwarya, Shruta, Shri. These things intoxicate us. ஸோ குந்தி தேவி சொல்றாங்க 4 விஷயங்கள் நம்மளை வந்து போதைக்கு உள்ளாக்குகின்றது, அதாவது மதத்துக்கு உண்டாக்குகிறது. ஜன்ம, நம்முடைய வேர்குடி பிறப்பு, ஐஸ்வர்ய செல்வம், படிப்பு, அழகு, இந்த 4 விஷயங்கள் நம்மளை வந்து மதம் முடிக்க வைக்கிறது. And we mentioned the Kanishta Adhikaris and their lack of faith because this is where they invest their faith.
They put their faith in Janma, they put their faith in Aishwarya, they put it in the Shruta, and they put it in Shri. குறிப்பாக ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த 4 விஷயங்கள்ல தான் உயர்குடி பிறப்பு, செல்வம், படிப்பு, அழகு, இந்த 4 விஷயங்கள் அவங்க வந்து முதலீடு செய்கிறார்கள். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆரம்ப நிலை பக்தர்களா இருக்கிறார்கள். Because they're enamored, and as long as they are invested in those things, they can never chant with humility. So இந்த விஷயங்கள்ல அவர்கள் வந்து கலக்கம் அடையும் போது அவர்களால் வந்து பணிவோடு ஜபம் செய்ய முடியாது. They're intoxicated, and Krishna says, Krishna looks at them and thinks, okay, well, they don't require me. They're taking shelter of the Janma and the Aishwarya and the Shruta and Shri. So let them have that. They're happy with that. அவங்களுக்கு நான் தேவையில்லை, இந்த நாள்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அவங்க அடைக்க முடியிருக்கிறார்கள். சரி, அவங்க அதை வேணா அதை எடுத்துக்கிட்டோம். பகவான் வந்து யார் யாருக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த விருப்பத்தை அவர் நிறைவேற்றுகிறார். But when Krishna sees, and he does see better than we see, that we are chanting really seriously and like a child for his mother, helplessly, then he takes notice. Then he'll become our exclusive. When we make him our exclusive shelter, he will become our exclusive shelter. Otherwise, he's going to reciprocate in kind. எப்போ நாம அந்த சின்ன குழந்தையானது தன்னுடைய தாய்க்காக அழுகிறது, அதுபோல நாமும் பகவான் கிருஷ்ணனுக்காக நேர்மையாக நம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்தால், அப்போ கிருஷ்ணன் மட்டுமே வேண்டும் என்று கிருஷ்ணனுடைய அடைக்கலத்தை மட்டுமே நாம் விரும்புமானால் கிருஷ்ணன் நம்முடைய அடைக்கலமாக ஆவார். Kalpavriksha Prabhu has a question. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு நடக்கணும் தேசில பிரபு. அதாவது பிரபு இப்போ இந்த உலகம் இருக்க சூழ்நிலையில பக்திக்கு இடைஞ்சலா நம்ம குடும்பம் நம்ம அந்த சூழல் இருக்கும்போது அதை விட்டு வெளியே வருது சாத்தியமா, அது சரியா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ண. Kalpavriksha's question is, in the current situation of the world, when our family members are against our devotional service, or if they are not favorable, is it okay to leave them and come out? Is it right or wrong to leave the family? Well, that's a big question. The problem is this: in Krishna consciousness, everything can be accepted and everything can be rejected. It all depends. So கிருஷ்ணத்துல என்ன பிரச்சனைனா, கிருஷ்ணத்துல எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், எல்லாத்தையுமே வந்து நிராகரிக்க முடியும். What does it depend on? It depends on the details, the time, the place, the circumstance. So இது எதை பொறுத்து இருக்கு? அது வந்து நேரம், காலம், தேசம் எல்லாத்தையும் பொறுத்து இருக்கு. And these things can be very, very complicated. So இதெல்லாம் ரொம்ப சிக்கலான விஷயம். So that's why we require a bona fide spiritual master to help disentangle us. அதனாலதான் நமக்கு வந்து தகுதி வாய்ந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதர் அவசியம். We don't even know where to begin. அவங்க தான் நம்மளை சிக்கலிருந்து விடுவிக்க முடியும், நமக்கு எங்க ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியாது. Half the time we're not even sure if we should begin. நமக்கு பாதி நேரத்துல வந்து நாம ஆரம்பிக்கணுமான்னு கூட தெரியாது. So it's not a question that can be answered so easily. It all depends on all the details, which are very complex. So இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப இப்படி எளிதாக பதில் சொல்ல முடியாது, எல்லா விஷயங்களையும் கேட்டு ஆராய வேண்டும். But this is what the association of sadhus is for. This is especially what the spiritual master is for. இதுதான் சாது சங்கம் அவசியம், குறிப்பாக குருநாதர் அவசியம். So it may be a question best reserved for him. இது வந்து இந்த கேள்வி வந்து குருநாதருக்காக வைக்கப்பட்ட கேள்வி. Beyond that, I can hypothesize. I mean, there are some circumstances in which one should immediately leave the family, and there are some circumstances in which one should not leave the family. So it all depends. So நான் இதை வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். சில நேரங்கள்ல உடனடியாக குடும்பத்தை விட்டு கிளம்பி போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும், சில நேரங்கள்ல குடும்பத்தை விட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருக்கும்.
there's a famous anecdote. I think maybe it was in Mumbai, and I believe Shrutakirti was there to experience this. Two devotees came to Srila Prabhupada making the exact same request. They wanted to take sannyas. ஸோ ஒரு முறை மும்பையில் ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு இருந்தார் பிரபுபாதர்கிட்ட. ரெண்டு பக்தர்கள் வராங்க, ரெண்டு பேரும் ஒரே வேண்டுதல், எங்களை வந்து சன்னியாசம் கொடுங்க சொல்லி. And they came at different times. வேற நேரத்துல வந்தாங்க. But Shrutakirti Prabhu was present to see both occasions. ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு ரெண்டு பேர் வந்ததையும் பார்த்தார். So one of these sannyasi candidates, Prabhupada strongly encouraged him to take sannyas. Very enthusiastically, Srila Prabhupada supported. So ஒருத்தர் வந்து ஒரு நபரை வந்து நீங்க சன்னியாசம் எடுத்துங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப பலமாக அவர் வந்து உற்சாகப்படுத்தினார். And the other candidate, Srila Prabhupada, very strongly opposed his taking sannyas and told him to get married instead. So இன்னொரு பக்தர் வந்து சன்னியாசம் கேட்டு வந்தார். அவர் வந்து இல்ல பலமாக நீ வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்க கூடாது, நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறார் பிரபுபாதர். Exact opposite instruction. So ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்மறையான அறிவுரைகள். As we said in the beginning, there are all kinds of devotees. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பல்வேறு விதமான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். And it's not so easy to see who is who and what is what and where do they stand. நமக்கு ரொம்ப சுலபமா புரியாது யாரு என்ன அவங்களுடைய நிலை என்ன நமக்கு தெரியாது. Shrutakirti was astonished that Prabhupada gave exactly the opposite instructions in response to the same question. ஸ்ருதகீர்த்தி பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஆச்சரியமா இருந்தது. என்னது, ரெண்டு பேருக்கும் வேற பதில், அதுவும் எதிர்மறையான பதில் கொடுத்துருக்காரு பிரபுபாதர். Same question, same time period, and evidently the same kind of person, devotees, ISKCON devotees. So ஒரே காலம், ஒரே நேரம், ஒரே நாள், ஒரே வகையான பக்தர்கள், ஒரே வகையான வேண்டுதல், ஆனா எதிரெதிரான பதில் கொடுக்கப்பட்டது. But Srila Prabhupada was able to see something much more subtle in the consciousness of each individual. ஆனா சில பிரபுபாதருக்கு சூக்ஷ்மமாக அந்த இரண்டு தனிப்பட்ட அவர்களுடைய உணர்வு நிலை என்ன, அவங்களுடைய மனோபாவம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. Capital I, individual. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் பார்க்கும்போது அவங்க இருவரும் தனிப்பட்ட நபர். So this is a bona fide spiritual master. He has that kind of empathy. Atmaupam yena sarvatra samam pashyati yorjana ityadi. இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு குருநாதர். அவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த இன்னொரு பக்தருடைய என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து அவரோட ஒப்பிட்டு பார்த்து அவரால் அந்த கருணை வழங்க முடிஞ்சது. I hope that's helpful. இது உதவிகரமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I know it's very general, but that's you ask a general question, you get a general answer. So பொதுவான கேள்விக்கு பொதுவான பதில். Thank you. Okay, so anything else? You have your hand raised, Vednarayan. You have a question? Padmamani Prabhu. கடைசியா சொன்னது என்னது, இந்த பிறவி So this is a question from Padmamani Prabhu. He is using the this is the Microsoft Teams ID from Seattle, so he is using the username my ID. So that's why, so he's the one asking question. His question is, in this lifetime, by Srila Prabhupada's mercy, and we were able to go to Vrindavan, we are visiting the temples, Dham,
we are hearing Leelas, we went to Leela studies and all. But even in this lifetime, if we don't complete our Krishna consciousness, at least in the future births, will we ever get a chance to be with Krishna in Vrindavan Dham? We have the chance now. Why worry about the future? The chance is now. We have the chance. If you want a chance, the chance is here now. It is a chance, and it's here. உங்களுக்கு வாய்ப்பு வேணும்னா வாய்ப்பு இப்ப இருக்கு. நீங்க எதிர்காலத்தை பத்தி கவலைப்படுறீங்க, இப்பவே உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So why miss the chance? எதுக்காக இந்த வாய்ப்பை நழுவிடணும்? Why wait for another chance when you've got it already? எதுக்காக இன்னொரு வாய்ப்புக்காக நீங்க கவலைப்படணும்? இப்பவே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுக்கப்பட்டாச்சு எல்லாமே. Maybe what you're asking for is more than a chance. நீங்க வாய்ப்பு மட்டும் இல்ல, வேற என்ன, அதை விட வேற கேக்குறீங்க. Will I ever see Krishna here in Vrindavan? நான் கிருஷ்ணரை விருந்தாவன்ல பார்க்க முடியுமா? The answer is yes. பதில் கண்டிப்பா ஆமா பார்க்க முடியும். When you want to. எப்ப நீங்க பார்க்கணுமோ அப்போ. Mostly we're not that interested. Frankly, it has to be admitted. This is humility. நம்ம உண்மையிலே விருப்பப்படுறதில்ல, அதான் உண்மையான விஷயம். அதான் நம்ம ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதான் பணிவு. We think Krishna is very cool, but we also have some other interests. நான் நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணர் ஆமா ஓகே கிருஷ்ணர் நல்லவர் தான், ஆனா எனக்கு மற்ற விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிக்குது. No, Krishna, he's not so impressed by that. கிருஷ்ணருக்கு அந்த விஷயம் அதனால ஒரு பெரிய நம்ம மேல, அதாவது நம்மளுடைய நோக்கத்தினால கிருஷ்ணர் அவருக்கு அது பிடிக்கிறது இல்லை. Krishna becomes impressed when we become like the gopis. The gopis were very one-pointed, really focused, really focused. கிருஷ்ணருக்கு எப்ப நம்ம பிடிக்கும்னா, எப்ப நம்ம கோபியர் மாதிரி அவங்க ஒருமித்த நோக்கமாக அவங்க கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கம் வரும்போதுதான் நம்ம கிருஷ்ணரை கவர முடியும். So the answer to the question, will we ever actually, get this opportunity to see Krishna in Vrindavan? Yes, of course. It's the opportunity is there, and the fulfillment of that opportunity is also there in the future. And how much in the future? That just depends on us. The ball is in our court always. So கேள்விக்கு பதில் என்னன்னா, நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கா கிருஷ்ணன் நேர்ல பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியும். இப்போ இல்லாட்டி எதிர்காலத்திலும் கண்டிப்பா பார்க்க முடியும். ஆனா எப்ப பார்க்க போறோம் அது நம்மகிட்ட தான். அந்த விஷயம் நம்ம கையில தான் இருக்கு. We know the qualifications that Krishna spells out for us in Bhagavad Gita and elaborates for us in Srimad Bhagavatam and illustrates in full detail in Chaitanya Charitamrita. We know if we are reading these things. பகவத்கீதையில பகவான் குறிப்பிடுகிறார், பட்டியலிடுகிறார் எந்தெந்த குணங்களுடைய பக்தர் என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு பிடிக்கும் சொல்லி ஸ்ரீமத் பாகவத்துல மேலும் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் அதை விட தெளிவாக சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம இதெல்லாம் படிச்சா நமக்கு தெரியும் எந்தெந்த குணங்கள் நம்ம வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று. So if we're hearing these things, if we're hearing these qualifications, and if we're actually manifesting these qualifications in our own lives, then it's assured. We will definitely go back to Godhead. We will definitely rejoin Krishna in his Leelas. There's no doubt about it. இந்த விஷயங்களை படிக்கிறோம், இந்த விஷயங்களை கேட்கிறோம், இந்த விஷயங்களை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செயல்முறைப்படுத்துகிறோம். இந்த குணங்கள் நமக்கு என்றால் கண்டிப்பாக நம்ம கோலகுந்தானது போவோம், கிருஷ்ணனை பார்ப்போம். Shashvatam. About it. It is guaranteed. இறுதியில் கண்டிப்பாக நம்ம கோபாலருடைய திருவடியை அடைவோம். இது கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. The only thing that's not guaranteed is that we will make that our exclusive choice. But that's our choice, not his. ஆனா என்ன உத்தரவாதம் இல்லைன்னா, நாம அந்த வாய்ப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறோமா இல்லையா, கிருஷ்ணரை நம்ம தேர்ந்தெடுக்க போறோமா இல்லையா, அது நம்ம கையில இருக்கு. கிருஷ்ணரை தலையிட மாட்டோம். So we just have to make the right choice
and we have to set our determination for that goal, and we just pursue it determinedly, and we will reach. There's no doubt about it. It is positively assured. நாம சரியான வாய்ப்பு, சரியான விஷயங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். பகவான் கிருஷ்ண போறதுக்கு உறுதியாக இருக்க வேண்டும். அதை நோக்கி செயல்பட வேண்டும். கண்டிப்பாக நம்ம போய் சேருவோம், கிருஷ்ணன் போய் சேருவோம். It's not that the process is that hard, but our determination is not there. That's the problem. We're not really that intense about it. Tivra bhakti hona chahiye. வழிமுறை கடினமானதல்ல, செயல்முறை. ஆனா நம்மளுடைய உறுதி நம்ம உறுதியா இல்ல, அதுதான் பிரச்சனை. நமக்கு தீவிர பக்தி செய்ய வேண்டும். Okay. Today we have almost 25 attendees, Prabhu. So I request all the devotees, எல்லா பக்தர்களும் இன்னும் வராத பக்தர்கள் எல்லாரும் கூப்பிட்டு வாங்க. பிரபுஜி வாரம் வருவார். So Prabhuji, another humble request, due to Wednesday may not be possible. So is it okay? Can we have every week Thursday? Is it okay? Thursday night. Yeah, today is Thursday. So going forward, can we have Thursdays? Yeah, I don't mind. It doesn't matter. Okay. Because Wednesday, I think Padmamani Prabhu, he is our the Microsoft Teams coordinator, so he is busy on Wednesday. So he requested, can we have on Wednesday? That was the Thursday. Kandipa. Hare Krishna. Thanks a lot. Hare Krishna. Very okay. Hare Krishna. Okay, so we'll stop now. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Vanshakalasya kasasya Haritana Pavanebhyo Vaishnavebhyo.